স্যার এই অথরাইজড ক্যাপিটালের উপর আরজেসি থেকে মানে আমার অথরাইজড ক্যাপিটালের উপর বেস করে কত টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট হতে পারবে বা প্রতিষ্ঠানের আকার কেমন হবে এই যে কি কোনো ল আছে? অথরাইজড ক্যাপিটালের উপরে মানে আমার হ্যাঁ আমার জানা নাই, তবে আমি জানি যে গাড়ি কিনতে পারবেন আপনি পেইড আপ ক্যাপিটালের উপরে। তার মানে ওরকম কোনো আমার জানা মতে আমাকে একটু দেখতে হবে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। So Assalamualaikum sir. I want to make a host among you from if anyone interested. Who will be co-host? Anybody? বুঝতে পারতেছেন আপনার কথা? আমি আপনাদের ভিতর থেকে একজনকে co-host বানাতে যাচ্ছি। So if anybody interested, কেউ রাজি না? বাইরে আছি তো স্যার, বাইরে আছি, পোস্ট করতে পারেন। বাইরে আছি স্যার। সবাই কি বাইরে? তরিকুল ইসলাম? জি স্যার, করে দেবেন। কন্টিনিউ করতে হবে কিন্তু ফার্স্ট টু লাস্ট এন্ড। জি স্যার। Okay, Mr. Tarikul, you are co-host today. Thank you, sir. Anyway, we went to start our class after 7:45. Okay, 15 minutes enough. Today class is very important, I know, and also you know, advanced level class today. So you everybody should attend in this class attentively, very attentively, first to last. Okay. After 2 minutes, we'll start. স্যার আমার একটা কথা ছিল।
Okay, we can start. Everybody, good evening. Okay, sir. পার্টিসিপেন্ট তো কম কেন? এর আগের ক্লাসে কিরকম ছিল আপনাদের? 130-40 জন ছিল স্যার। So why it is 90, 100? Today, most probably, it is my 9th class, right? You have completed your all of 8 class. So most probably it's number 6, class number 6. Yes, sir. Completed. Okay. So no matter, class is not related to each other. Different chapter selected for different classes. So today, appeal. Very much essential. Okay. There are 3 types of appeal, we know. First appeal, second appeal, and last one is not appeal, reference. That means a question of law regarding. তো আজকে আমাদের যেটা থাকবে ক্লাসে সেটা হলো ফার্স্ট appeal, second appeal, disposal of first appeal, disposal of second appeal, reference chapter number 19. Okay, দেখা যায়? জি স্যার যাচ্ছে। জি স্যার দেখা যায়। This is our today's topics headline. First appeal, second appeal, disposal of first appeal, disposal of second appeal, reference chapter 19. First appeal, all are from chapter 19 and reference chapter. It is also under 19 chapter. First appeal. আমরা appeal করতে গেলে আজকে যে আমাদের বিষয়টা থাকবে সেটা হলো that means who is eligible to make appeal, who can make appeal basically. So when SSG can appeal, order types of appeal, period, time limitation, who can be the representative of the appellant, rules of appeal, how to prepare grounds of appeal. আমি কিছু example আপনাদেরকে দেখাবো একদম practical example থেকে. How to prepare grounds of appeal and procedure of hearing. Notice, period of notice and types of notice, who is entitled to receive notice, disposal of order, and at last will make the assessment order after finishing the appeal. This will be our today's matter. That means we will discuss after making, that is like a group discussion. Okay. আমরা সবাই পার্টিসিপেট করবো আজকের আলোচনায়। আপনাদের ভিতরে যারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করেন তারাও অ্যাটেন্ড করবেন ভালোভাবে। ফার্স্ট appeal. Under section 153, appeal to appellate income tax authority.
any person, any SEC aggrieved by order of any income tax authority regarding the many different matters may appeal to the appellate income tax authority. The matters, that means assessment order. আমরা তো জানি যে assessment order উপরই appeal করব mainly. Computation of liability or refund, সে বিষয় থাকলো liability এবং refund related বিষয়ে যদি SEC aggrieved হয় appeal করবে. Set off এর বিষয় থাকবে, carry forward of losses সে বিষয় থাকতে পারে যদি aggrieved হয় SEC. Imposition of any penalty or interest. If SEC aggrieved by order of any income tax authority regarding penalty or interest calculation, can make appeal. স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার শেয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, না দেখা যাচ্ছে তো স্যার। দেখা যাচ্ছে তো আমাদের। দেখা যাচ্ছে। ওকে, এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Any penalty or interest related বিষয়ও আমরা penalty interest পড়েছিলাম, সে বিষয়ে যদি SEC aggrieved হয় can appeal to the appellate authority. Charge and computation of surcharge or any other sum, SEC, if SEC aggrieved, can appeal to the appellate authority. Credit of tax and any payment of refund, এসব অর্ডারের বিষয় যদি SEC aggrieved থাকে appeal করবে। এখন first we require to know who will be the appellate authority. First appellate authority. Appellate Joint Commissioner of Taxes. That means our Commissioner Appeal. So কমিশনার আপিলের কাছে কখন আমরা আপিল করব সেগুলো যদি সেগ্রিগেট করতে পারি, আপিলের জয়েন্ট কমিশনারের কাছে কারা আপিল করবে সেটা আমরা পেয়ে যাব। If SEC is a company, will make appeal to the Commissioner of Taxes Appeals. Order made under section 120. 120 তো জানেন কি অর্ডার হয়, এটা জানতে হবে। Power of Commissioner in inspecting Joint Commission to revise erroneous order. যদি কোনো অর্ডার, ডিসিটির কোনো অর্ডার এরর হয়, কমিশনার বা ইন্সপেক্টিং জয়েন্ট কমিশনার যদি ফিল করে, রেঞ্জ অফিস যদি ফিল করে যে এই অর্ডারকে আবার রিভাইজ করতে হবে, তাহলে তারা কিন্তু ফাইল আবার রিভাইজ করে অর্ডার করতে পারে। সেক্ষেত্রে যাবতীয় প্রসিডিং যেটা আছে সে 120 মেনটেন করে সেই অর্ডারের এগেইনস্টেও আপিল করতে হবে আপিল কমিশনারের কাছে। আপিল এগেইনস্ট an order of adjustment or penalty involving international transaction, আমাদের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না। Appeal against an order in matters mentioned in subsection on made by an income tax authority in the rank of Joint Commissioner of Taxes. That means Joint Commissioner of Taxes or above, এদের যে অর্ডার হবে এই অর্ডারের এগেইনস্টে আপিল করা যাবে কমিশনার আপিলের কাছে। তাহলে আমরা পেলাম individual SEC will make appeal to the appellate Joint Commissioner of Taxes. তবে এই ক্ষেত্রে board may specify, assign any appeal to any appellate income tax authority. সেটা বোর্ডের কাছে ক্ষমতা রয়ে গেছে, and transfer an appeal from one appellate authority, income tax authority, to another appellate income tax authority. বাট আপিল করতে গেলে একটা বিরাট কন্ডিশন হলো যে ট্যাক্স দিতে হবে আন্ডার সেকশন 74। আন্ডার সেকশন 74 এ কত ট্যাক্স দিতে হবে জানা আছে?
আমরা পেনাল্টির সময় কিন্তু পড়াইছিলাম 74 এ 10%, স্যার। 74 এ ট্যাক্স দিতে হবে কত পার্সেন্ট? 74 এর ট্যাক্সটা কখন দেয়? যখন রিটার্ন সাবমিশন করে তখন ট্যাক্স দিয়ে। তো কত টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স দিতে হয় 74 এ? 75%। এখানে বলা নাই যে 75%। 75% হলো ইন্টারেস্ট বা পেনাল্টি ক্যালকুলেশন করার সময় 73 তে 75% এর নিচে যদি অ্যাসেসমেন্টের পর দেখা যাচ্ছে যে এসএসজি ট্যাক্স দিচ্ছে, তখন ওই যে যেটা বললেন আপনি 10% ইন্টারেস্ট তখন চার্জ হবে। 74 এর প্র্যাকটিক্যালি যেটা দেখা যায় অ্যাটলিস্ট 75% দিলে আপিল গ্রহণ করে, কারণ আপিল কমিশনের এই ক্ষমতা দেওয়া আছে যে তারা চাইলে আরো লেসেও আপিল অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। For second appeal, at least 10% of tax determined by the DCT has not been paid. That means এটা সেকেন্ড আপিলের জন্য যখন পড়াবো তখন পড়াবো। Provided if applicant মানে appellant SAG can convince appeal authority that there are sufficient reason against the causes of not payment above যেটা বললাম 74 এ যে ট্যাক্সটা দিতে হবে, যদি আপিলের কমিশনার অ্যাকসেপ্ট করে তখন 74 না দিয়েও রিটার্ন সাবমিশন আপিল করা যাবে। আলটিমেটলি স্যার ফার্স্ট আপিলে কোনো ট্যাক্স পেড করতে হবে না। কেন? কমিশনার তো মানে না, সব কমিশনার মানে নাকি আপনি 74? যদি স্যার অ্যাকসেপ্ট করে, ফার্স্ট আপিলটা অ্যাকসেপ্ট করে, হ্যাঁ 74 করতে পারে, তার ক্ষমতা আছে যদি রিজনটা শো করা যায় যে এই কারণে আমরা 74 এর ট্যাক্স দিতে পারতেছি, সে যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয় কমিশনার মে অ্যালাউ যেটা। Yes, sir. ফর্ম অফ আপিল এন্ড লিমিটেশন। তো আমরা জেনে গেলাম যে কার কাছে আপিল করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল আপিল করবে কার কাছে? ইন্ডিভিজুয়াল অর্ডারের এগেইনস্টে ইন্ডিভিজুয়াল কমিশনার আপিলের কাছে যাবে না।
দিস ইজ ফার্স্ট আপিল কিন্তু কয়টা গ্রাউন্ড বলেন তো দেখা যায় না 6টা গ্রাউন্ড ওপেন হয় নাই স্যার স্ক্রিন তো ওপেন হয় নাই স্ক্রিনে আসে নাই স্যার এবার দেখা যায় 6টা জি স্যার দেখা যায় 6টা গ্রাউন্ডের উপরে আপিলটা করা হয়েছে এই এই কোনো গ্রাউন্ড যদি এখানে অমিট হয়ে যায় সেই গ্রাউন্ড আপিল হিয়ারিং এর সময় তারা অ্যালাউ করতে পারবে কমিশনার ওকে এক্ষেত্রে কমিশনার আপিল কিন্তু ইনকোয়ারি করতে পারবে এবং যে কোনো ধরনের পার্টিকুলারস as he thinks fit or may require inquiry or cause further inquiry to be made by the DCT. এটা এই ফার্দার ইনকোয়ারি ডিসিটি করে থাকলেও সেটা কমিশনার এখানে আপিল কমিশনার করতে পারবে তবে রিমেম্বার যে ডকুমেন্টারি এলিমেন্টস গুলো আপনি ডিসিটির কাছে সাবমিট করেন নাই কিন্তু সাবমিট না করেই আপনি এটার এগেইনস্টে এইখানে এসে সাবমিট করতেছেন ডিসিটি চাইছিল আপনি করেন না এইখানে করতেছেন এইগুলো কিন্তু অ্যালাউ হবে না এই জন্য দেখবেন আপিলে গেলেই কমিশনার সব জিজ্ঞেস করে এগুলো কি সাবমিট করছিলেন ওখানে দেখেন নাই এই ডকুমেন্টস গুলো আপনার আমি তো মুখস্থ বলে রেখি যে স্যার সবগুলো প্রেজেন্ট করা হয়েছিল মানে সে বলার সাথে সাথে সে সুযোগটা নিয়ে নেবে যে আপনি তো ওইখানেই সাবমিট করেন না তাহলে কি করা হয় shall not admit any documentary materials which was not submitted to DCT unless appellant was prevented by sufficient causes যদি ওই ধরনের কজ তো ওইটাই যে আমাকে তো নোটিশ দেয় নাই নোটিশ দিয়ে আমার কাছে চাওয়া হয়নি কমন এনিওয়ে তো ফার্স্ট procedure in appeal before the appellate joint commission or the commissioner of appeals done আমরা আপিল করে ফেলছি আপিলের হিয়ারিং হলো নাও it is the time to make decision in appeal by the appellate joint commission or the commissioner appeals যদি অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হয় সেক্ষেত্রে কমিশনার বা অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনারের power আছে to reduce, confirm, enhance, set aside or cancel the assessment. Assessment order ক্ষেত্রে আবার imposing a penalty সেক্ষেত্রে একই অবস্থা সে রিডিউস করতে পারবে পেনাল্টি কনফার্ম করতে পারবে এনহ্যান্স করতে পারবে সেট অ্যাসাইড করতে পারবে ক্যান্সেল করতে পারবে এইগুলো আপনারা বুঝতেছেন পেনাল্টি রিডিউস কনফার্ম এনহ্যান্স ক্যান্সেল সেট অ্যাসাইডটা বুঝছেন জি স্যার একতরফা সেট অ্যাসাইড একতরফা হয়ে গেল স্যার এন্ড অন্য কেউ সেট অ্যাসাইড বলতে এখানে কি বুঝাইছে অন্য কেউ এনিবডি ঠিক আছে আবার নতুন করে এক্সপ্লেনের জন্য পাঠাবে এক্স্যাক্টলি দ্যাট মিন্স সে ডিসিডি কে ডিরেকশন দিয়ে দেয় যে আপনি নতুন করে আবার যাচাই বাছাই ইনভেস্টিগেশন যা দরকার ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সবগুলো সব দেখে যাচাই বাছাই করে এরপর আপনি অর্ডার মেক করেন দিস ইজ কল্ড সেট অ্যাসেট এই সেট অ্যাসেটের এগেইনস্টে দেখা গেল কমিশনারের কাছ থেকে গেল ফার্স্ট আপিলে ডিসিডির কাছে সেট অ্যাসেট হয়ে আবার নেক্সট আপিল কিন্তু সেকেন্ড আপিল হবে না ওটা আবার ফার্স্ট আপিল হয়ে যাবে মানে ডিসিডির সেট অ্যাসেটের এগেইনস্টে ওকে জি যদি আবার অ্যাগ্রিভড হয় একই সেম অর্ডার রয়ে গেল তখন আপনি অ্যাগ্রিভড হলে আবার কমিশনার আপিলের কাছে যেতে পারবেন তখন সেকেন্ড আপিলে না গিয়েও আপনি এটা পারবেন
মানে সেকেন্ড আপিলে গেলেও কাজ হবে না, আপনাকে কমিশনার আপিলের কাছেই অর্ডার নিতে হবে, কারণ আপনি তো অর্ডার পাননি। In any other case, such order he thinks fit. That means commissioner appeal or appellate joint commissioner, তো যে কোনো অর্ডারই তারা দিতে পারে। দেখছেন তো সবগুলো রিডিউস বিডিউস, আবার এখানে এসে বলছে as he thinks fit। SAG তবে সবগুলোর ক্ষেত্রে SAG must be given opportunity of showing cause for all above three conditions. Order must be written order হতে হবে, point must be determined and specified reason. আমি একটা অর্ডার আপনাদেরকে দেখাবো। Appellate Joint Commissioner or Commissioner Appeal may direct the DCD to amend the assessment order of any partner of the farmer ক্ষেত্রে or a member of association of person. Communicate within 30 days. Order made. Order made within 30 days. Appeal authority communicate and to appellant, DCT, and commissioner. 30 দিনের ভিতরে সে ওই জোনে পাঠিয়ে দিবে, আর এসএসজির কাছেও একটা কপি দিবে অর্ডারের পর থেকে। আর অর্ডার তো প্রথমেই আমরা বলে আসছি 150 days from the end of the month of appeal. আপনি যে মাসে আপিল করছেন সেই মাস থেকে সেই মাস শেষ হওয়ার পরের 150 দিন সময় আছে আপনার। নোটিশ পাওয়ার পরে আবার সেই ডেট অফ হিয়ারিং extend করা যায় based on application. Okay, if any person aggrieved by the order of tax recovery officer within 30 days may appeal to the inspecting joint commissioner. আপনাদের ভিতর থেকে একজনের সেদিনকে কোশ্চেন করছিলেন যে সার্টিফাইড হয়ে যাওয়ার পর এই যে দেখেন ট্যাক্স রিকভারি অফিসারের এগেইনস্টে যদি অর্ডারের এগেইনস্টে যদি if SEC aggrieved can appeal to the inspecting joint commissioner to whom tax recovery officer is subordinate. আমি একটা এক্সাম্পল দেখাবো ফার্স্ট আপিলের ডিসিশন in appeal by the appellate joint commissioner, the commissioner appeal. বড় একজন কমিশনার ওই আপিলের গ্রাউন্ড গুলো কিন্তু এইখানে রয়েছে। আমি আপিলের গ্রাউন্ড গুলো একটু পড়ে যাই, এরপর এটার এগেইনস্টে আপনারা অর্ডারটা দেখবেন। ফার্স্ট গ্রাউন্ডটা ছিল that the assessment made by the Land Deputy Commissioner of Taxes, that is DCT, under section 9383(2) মনে পড়ে ওই যে মেমোরেন্ডাম আমরা লিখছিলাম যে এই সেকশনটা of the income tax শেয়ার হয় নাই স্যার, দেখা যাচ্ছে না। এবার বোধহয় ক্লিয়ার? জি স্যার। 9383(2) তে অ্যাসেসমেন্টটা ছিল যেটার এগেইনস্টে এই আপিলটা করা হয়েছে। এক নম্বর গ্রাউন্ডটা এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাসেসমেন্ট মেড বাই দ্য Land Deputy Commissioner of Taxes of the income tax ordinance is bad in law and on fact bad in law. ওকে, মানে আইনত হয়নি। that the Land DCT herein estimate the appellant's sell টাকা 50 crore based on imagination which is unlawful. তার মানে কি অ্যাকচুয়াল সেলস থেকে আরো 50 কোটি টাকা সেলস বাড়ায়া সেলস দেখাইছিল। এটা একটা বাজে ক্ষমতা ডিসিটিদের, তারা সেলস বাড়াই দেখায় অডিটেড রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও। আমরা সেকশন 35 পড়ছিলাম না? জি স্যার। ডিসিটি বা অ্যাকাউন্টিং মেথড আপনি যে IFRS মেনটেন করে আপনি অ্যাকাউন্টস তৈরি করছেন, সেটা যদি তার ইয়াতে না থাকে, মানে সে স্যাটিসফাইড না হয়, সেই মে থিঙ্ক ফিট মানে অ্যাকর্ডিংলি যদি না হয়, তাই না? তো ওখানে কিন্তু একটা বিরাট ক্ষমতা আছে ডিসিটির,
that the land DCT erade in estimate the scrap sales taka 14 lakh instead of short scrap sales taka 10 lakh. That means return was submitted showing scrap sales taka 10 lakh 98,408. Okay, but উনি সেটাকে বাড়াইয়া 40 লাখ করছে। Third ground. Fourth ground, depreciation has not been considered according to the third schedule. সে অ্যাসেসমেন্ট করছে কি বলে জানেন, যে এসিজি যে ডেপ্রিসিয়েশন ক্লেম করছে সেইটাকে গ্রহণ করা হইল। কথা আছে কোন লয়ে? আমরা তো জানি থার্ড শিডিউলের ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল মেনটেন করতেই হবে, তাই না? জি স্যার। সেটা না করে সে অর্ডারটা দিয়েছিল, মানে যে সে তার ধারণাই ছিল ট্যাক্স করবে। Then the land DCT erade in carry forward and set off none of business loss and unobserved depreciation loss. কোনটাই ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নাই, এর আগের বছরগুলোতে লস ছিল সেটা টেনে আনে নাই এবং সেট আপ করে নাই। ওকে, ইয়েস। আরেকটা ছিল, অর্ডারটা আপনাদেরকে দেখাইলে অনেক লম্বা হইতো, তো বিরাট অর্ডার, মানে যেটার এগেইনস্টে এই গ্রাউন্ড গুলো তৈরি করা। The land DCT while making assessment under section 83(2) of the income tax ordinance acted illegally and unjustifiably in making disallowances out of genuine business expenses under the following heads. এই যে হেডগুলো: board meeting fee, staff fooding, fax and mobile, conveyance, stationery, fuel, oil, lubricants, repair maintenance, miscellaneous, carriage outward and advertisement. The actual claim of the SAG was like this. Okay, this amount, these expenses was actual expenses, but DCT disallowed like this, against which appeal was made. Okay. ইয়েস স্যার। স্যার গাউন তো অনেক সময় আরো বেশি হইতে পারে স্যার। হ্যাঁ, আপনি যত পারেন ততই দিতে পারবেন, আপনি অ্যাগ্রিভড হইলেই অর্ডারের এগেইনস্টে। 154 আমরা পড়ছি না? জি স্যার। 153 স্যার, আমি যখন ফাইলটা মানে রিটার্নটা সাবমিট করি তখন যেসব ডকুমেন্টস গুলো আমার ল্যাকিং ছিল সেটা আমি আবার যদি আপিলের সময় অ্যাড করি তাহলে তো আরো সমস্যা না স্যার? কেন আপনার তাহলে সেই আপিল করবেন কেন যদি আপনার এত উইকনেস থাকে, তাই না? জি স্যার। আপিল তো আপনার ডকুমেন্ট শো করে আপনাকে প্রুভ করতে হবে these are the causes. জি। Exercise the order is illegal or unlawful. Okay. Yes, sir. And now I'll show you the assessment order of these grounds. Sample of yes. দেখা যায় বোধহয় না? জি স্যার। আপিলার কর কমিশনার অফ ট্যাক্সেস, কর আপিল অঞ্চল 1, তারিখ ওকে, আপিল পত্র নাম্বার এত, সার্কেল নাম্বার এত, ডিসিটি মোনালিসা শাহরিন সুস্মিতা, উনি জয়েন্ট কমিশনার হয়ে গেছে এখন, জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, 2 জন ডিসিটি, উপকর কমিশনার কোম্পানি সার্কেল 1, কর অঞ্চল 1, ঢাকা, ডেপুটি
তিন নম্বরে তো অর্ডারে দেখেন কি কি থাকে, কর বছর, আপিলকারীর নাম, ডিটেল ইনফরমেশন, যাতে করে কোন অর্ডারে এগেনস্টে হইলো সেটা ফুটে। আমি যে গ্রাউন্ডসটা আপনাকে পড়াইছিলাম এখানে 3টা বছরের অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, তার ভিতরে 15-16 অর্থ বছরের অর্ডারটা আমি আপনাদেরকে গ্রাউন্ডস গুলো পড়াইছি। দিস ইজ দ্য 2015-16 কর বছর। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার না হলে বলবেন। সাধারণ ও গতানুগতিক বিধায় এখানে কোনো মন্তব্য করা হলো না। যে প্রথম গ্রাউন্ডসটা বলেছিলাম যে ব্যাড ইন ল, ডিসিডি অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, ওকে, সেটা সে অর্ডার দিছে যে ব্যাড ইন ল। সেকেন্ড গ্রাউন্ড ছিল, মনে আছে? সেকেন্ড গ্রাউন্ড, লার্ন ডিসিডি ইরেড ইন এস্টিমেট দ্য অ্যাপিল্যান্টস সেলফ, টাকা 50 crore, ইয়েস স্যার, ইমাজিনেশন হুইচ ইজ আনলফুল। এটা হচ্ছিল গ্রাউন্ড আমার, দ্যাট মিনস এসএসি 50 কোটি টাকা সেলস বাড়াইছে তার বিরুদ্ধে এটা। এটা উনি ব্যাখ্যা টাকা দিয়েছে, কার্ডের সুতো ছিল, পিসি সব বলে টুলে এখানে করদাতা কোম্পানি তুলা হইতে সুতা উৎপাদন করিয়া স্থানীয় এত টাকা এবং পূর্ববর্তী কর বৎসরে এত কেজি তুলার ক্রয় মূল্য প্রদর্শন করিয়াছে, টাকা এত। প্রদর্শিত ক্রয় বিক্রয় সমর্থনে বিক্রয় বিবরণী, বিক্রয় মেমো, বিক্রয় রেজিস্টার, লেজার বহি, ব্যাংক সমন্বয় প্রমাণপত্র দাখিল করিয়াছে। উহা পরীক্ষা করা হলো এবং প্রদর্শিত বিক্রয় প্রমাণাদি সহযোগে সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান মনে হওয়ায় মানিয়া নেওয়া হইল। তার মানে এক্সুয়ালটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল। আনমিউট করে কিন্তু how much GP was shown mentioned here? এখানে জিপি রেট দেওয়া ছিল 23.49%, এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিছে। লাস্টে এসে দেখেন কি বলছে, রপ্তানি অযোগ্য সুতা যাহা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে যা কোম্পানি প্রদর্শন করেন নাই। একটা ভুল কথা বলছে, স্ক্র্যাপ সেলস মানে দ্যাট মিনস ওটা তো স্ক্র্যাপ বলতে অডিটরও ভুল করছে, সবাই দেখতে পারে না, ওটা ছিল ওয়েস্টেজ সেলস।
ব্যাখ্যায় এটা তাকে প্রুভ করা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টেজ সেলস। এনিওয়ে সে আপিল কমিশনার সেটা মেনে নিলেন না। আপিল মামলার শুনানি কালেও করদাতা বিজ্ঞ প্রতিনিধি উক্ত খাতের সমর্থনে কোনো তথ্য প্রমাণিত দাখিল করতে পারে নাই, সুতরাং উপকার কমিশনের কার্যক্রম আইনানুগ বিবেচনায় বহাল রাখা হইল। ওকে, দ্যাট মিনস 50 crore টাকা এক্সটেন্ডেড, ইট ইজ সেকেন্ড টাইম accepted by the commissioner, বহাল রাখা হইল। ground number 3, what was the ground number 3? That the land DCT did in estimate the ICAB sale 14 lakh taka instead of short ICAB sales taka 10,98,000. Okay, জি স্যার। এইটার এগেনস্টে দেখেন সে কি লেখে, স্ক্র্যাপ বিক্রয় খাতে প্রদর্শিত আয় এত টাকার স্থলে 40,000 টাকা প্রাক্কলনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত। আপত্তির প্রেক্ষিতে আয়কর নথি পরীক্ষা করা হলো। করাদেশ উপকর কমিশনের ভাষ্য নিম্নরূপ: করদাতা কোম্পানি আলোচ্য করবর্ষে স্ক্র্যাপ সেল হইতে আয় প্রদর্শন করিয়াছে টাকা এত, প্রদর্শিত আয়ের সপক্ষে যথাযথ যাচাইযোগ্য প্রমাণাদির অবর্তমানে উক্ত নিট আয় ধরা হইল। দেখেন নিট আয় 40 লাখ। আপিল মামলা শুনানিকালে করদাতা বিজ্ঞ প্রতিনিধি উক্ত খাতের সমর্থনে কোনো তথ্য প্রমাণাদি দাখিল করতে পারেন নাই, সুতরাং উপকার কমিশনের কার্যক্রম আইনানুগ বিবেচনায় বহাল রাখা হলো। ওকে, নেক্সট 4 and 5, অবচয় ভাতা আইনানুগ 4 and 5 কি ছিল? ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাজ নট বিন কনসিডার্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য থার্ড শিডিউল। উনি 4 and 5 দুইটা, আর 5 এ ছিল কি সমন্বয় করা হয় না, সেট আপ করা হয় না, দুটাকে একত্রে অর্ডার দিতেছেন। অবচয় ভাতা আইনানুগভাবে বিবেচনা না করা সম্পর্কে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত। প্রণীত অবচয় তফসিলে এত টাকা অবচয় ভাতা গণ্য করা হয়েছে। কত টাকা? 33 কোটি টাকা, যা তৃতীয় তফসিল সমর্থিত। সুতরাং বছরের অবচয় গণনা এবং বিবেচনায় অন্য কোনো ভ্রান্তি ঘটে নাই। তবে পূর্ববর্তী 13-14 করবর্ষরে প্রণীত করাদেশ অনুসারে অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা সমন্বয় করা হয় নাই দেখা যায়। মানে গত বছরও আনঅবজার্ভ ডেপ্রিসিয়েশন লস, যে ওয়ার্ডটা আপনারা জানেন, ডেপ্রিসিয়েশন আনঅবজার্ভ রয়ে গেছে, সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয় না। পূর্ববর্তী বছরে অনিঃশেষিত অবচয়ের যে আলোচ্য বছরের ব্যবসা আয়ের সাথে আইনানুগভাবে সমন্বয় করার কথা। সুতরাং উক্ত অনিঃশেষিত অবচয়ের যতটুকু সমন্বয়যোগ্য তা সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হলো। এই যে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ডিসিডি কে। ওকে, Yes, sir. This the order against 4 and 5 grounds. Next 6, profit and loss, that means লাভ ক্ষতি হিসেবে খরচ অগ্রাহ্য করে আয়ের সাথে যোগ করার বিরুদ্ধে আপত্তি। এই যে দেখেন, আবার our claimed amount, disallowed amount. নেক্সট সে কি বলে, সে অনেক কথা বলে টলে বলে দাবিকৃত খরচের সমর্থনে কিছু কর্তন করা হয়নি। উপকার কমিশন সম্পূর্ণ অঙ্ক অগ্রাহ্য করেছেন। আপিল মামলা শুনানিকালে দাবিকৃত খরচের সমর্থনে কোনো প্রমাণাদি দাখিলকৃত নয়। এর মতো অবস্থায় উপকার কমিশনের কার্যক্রম সঠিক বিধায় বহাল রাখা হলো। অগ্রাহ্যকরণ আনুপাতিক হিসাবে অপরাপর উপস্থাপন সমূহের প্রমাণকের অভাবে আংশিক খরচের প্রকৃতি বিবেচনায় অগ্রাহ্যকরণ বহাল রাখা হলো। আর কোনো আপত্তি শুনানিকালে উত্থাপন করা হয় না। যদি উত্থাপন করা হইতো, ওকে, এডমিট করার মতো যদি থাকতো তাহলে সে এডমিট করতো। অর্ডারটা দিছেন হইল প্রদ্যুৎ কুমার সরকার। নাও হি ইজ মেম্বার অফ দ্য এনবিআর। আর হয়তো 1-2 মাস আছে কিনা, চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। ওকে, এটা ছিল হলো ওই গ্রাউন্ডস গুলোর ফার্স্ট আপিলের অর্ডার। উই আর ক্লিয়ার। নেক্সট, মানে স্যার এই অর্ডার গুলোর ইয়েতে ওই 6টা গ্রাউন্ড হয়েছিল। এক্স্যাক্টলি, এই 6টা গ্রাউন্ডই ছিল আমাদের, মানে দ্যাট মিন্স এসএসজির আপিল 2টা গ্রাউন্ড মেনে নিল, 4 and 5। আর 1 নম্বর ছিল তো জেনারেল,
তো 2, 3 and 6 এই তিনটাকে কিন্তু 6 এ কিছু কথা বলছে পক্ষে, 2, 3 সে একদম ডিসিডির রায়কেই অ্যাকসেপ্ট করে গেল। নেক্সট দেখি সেকেন্ড আপিলে কি হয় ট্রাইব্যুনাল। স্যার একটু শেয়ার করি স্যার, অনেক সময় স্যার ডিসিডি স্যার অনেক সময় মানে সরি স্যার দেখা গেছে স্যার উনার যে আপত্তিগুলো করে অনেক সময় এটা যুক্তিসঙ্গত হয় না, অযুক্তিগত অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায়। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে স্যার কি করা আছে? সেলস বাড়ানোর কি কোনো ক্ষমতা আছে? উনি সেলস বাড়ানোর ক্ষমতা কি? তারপর ডিপ্রিসিয়েশনটা কনসিডার করে নাই, ডেপ্রিসিয়েশনটা করছে, তো এখানে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কেন এই ডেপ্রিসিয়েশন নিয়ে আমরা এত ভাবতে যাব? একটা জেনারেল নিয়ম, এটা তো একদম স্বতঃসিদ্ধ, এটা মানতেই হবে তাকে। সেটাও সে কত বড় সাহস, সেটা মানে নাই, অথচ তার এগেনস্টে কোনো যাবে না, তাই না? জি স্যার। ডেপ্রিসিয়েশন থার্ড শিডিউল মাস্ট মানবে, কোন ক্ষমতা বলে সেটা মানে না আমি জানি না। আর এটার এগেনস্টে কোনো পানিশমেন্ট নাই ডিসিডিতে, জানেন? সমস্ত পাওয়ার সুপারি ওই যে 35 এ বলবে যে এই ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, এটা আমার মনেই হয় না যে সঠিকভাবে মানছে, এবার ইনভেস্টিগেশন করেন। হ্যাঁ, মানে দেখেন, যদি আমার উপরে তো আপিল আছে, যদি অযৌক্তিক হয় আপিলে সেটা গ্রহণ হবে। আবার সেখানেও যদি অযৌক্তিক মনে হয় ট্রাইব্যুনাল আছে, ট্রাইব্যুনাল নাই বেআইনি মনে হইলো হাইকোর্ট আছে, তাই না? জি স্যার। এটা আমি এটা দিয়ে দিলাম। ওকে স্যার। এগুলোর এগেনস্টে আসলে কিছু থাকা উচিত, ওনাদের পানিশমেন্ট থাকা উচিত। অযথা হয়রানি, কেন আমি এইগুলো নিয়ে এত মাথা ঘামাবো, তাই না? অনেক সময় স্যার এটা বিভিন্ন কারণে করে স্যার, এটা তো বুঝছে, ওগুলো তো আছে। নাও ফার্স্ট আপিল ডান, আমরা ফার্স্ট আপিল করলাম, অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারও পেয়ে গেলাম। আপিল করা খুবই সোজা, তাই না? জাস্ট মেমোরেন্ডামটা 27 এর এই অনুযায়ী রেডি রাখা। ভুল ভাল প্রথম দিকে আপনারা হয়তো একটু করবেন ভুল টুল, তাই না? লেখায়, কিন্তু মেইন জিনিস তো ফুটে তুলতে পারলেই হলো। তো আপিল কি আর মানে আমরা আপিল পারি না এটা আর বলার কোনো সুযোগ নেই নাকি? আজকের ক্লাসে যারা আসছেন আমার মনে হয় যে সবাইকেই পারা উচিত এই সুন্দর করে গ্রাউন্ডস তৈরি করা, মেমোরেন্ডাম তৈরি করা, কয় কপি দিতে হবে, কত দিনের ভিতরে দিতে হবে, আন্ডার সেকশন 154 রুলস, রুল 27 এর, তাই না? সেদিনকার বোধহয় বলছিলাম যে 2 বছর পর ওই যে উইদিন 45 ডেজ আপনাকে আপিল করতে হবে। 2 বছর পর এসএসি আমাকে বলতেছে এটা কি করা যায়, এটা তো এই অর্ডার হয়েছে, এখন তো আমাকে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে, ডিজিটাল বারবার ডিমান্ড নোটিশ দিচ্ছে স্যার। আমি বললাম আপিল করে না কেন? ভালো একজন লয়ারের কথা বললো, সে আপিল সে বলতেছে 45 ডেজ তো ওভার হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এইবার আমি চেষ্টা করে দিব, আমি আপিল করে দিলাম, ওই যে লজিক শো করলাম, লয়ার করে নাই, তারপর সার্টিফাইড কপি দিয়া সার্টিফাইড কপি নিয়ে 45 ডেজ এর আগেই আমি আপিল করে দিচ্ছি। কমিশনার মনে করছে যে আপিল গ্রহণযোগ্য, আপিল গ্রহণ করছে, তাই না? এখানে তো ফাঁকা রেখে দিয়েছে 45 ডেজ, যদি ইফ কমিশনার ডিসিটি বা এসইসি ক্যান কনভিন্স কমিশনার, appellate commissioner, there is a মানে ভ্যালিড গ্রাউন্ড অফ বিং লেট, তাই না? তো সে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। ওকে, নাও উইল গো টু সেকেন্ড আপিল। দেখা যায় বোধহয় না? জি স্যার দেখা যায়।
আমার এক ম্যানেজার এসে বলতেছে, মানে নতুন ম্যানেজার ছিল, যে আমি ট্রাইব্যুনাল করতে পারি না স্যার। ট্রাইব্যুনাল করতে পারো না, এটা কোন ধরনের কথা? সবগুলোর তো রুলস আছে, আগে থেকে জানা থাকা লাগে নাকি? স্যার কি করতে হবে? কাস্টমসে সে লয়ার খুঁজতেছে, গোপনে গোপনে লয়ার খুঁজতেছে, স্যার পাচ্ছি না, কেমনে করবো? এইবার বললাম যে এদিকে নিয়ে আসো এই রুল আর এই কন্ডিশন, এবার গ্রাউন্ড তৈরি করো। গ্রাউন্ড তৈরি করতে গেলে দেখলাম যে একটু কিছু ভুল টুল করলো, তাই না? রেক্টিফাই করার পর বাস ট্রাইব্যুনাল রেডি, ট্রাইব্যুনাল সাবমিটেড। সো আজকের ক্লাসে যারা আছেন সবাই আপিলও করতে পারবেন, ট্রাইব্যুনালও করতে পারবেন। সেকেন্ড আপিল, সেকেন্ড আপিল লাইক ফার্স্ট আপিল, এখানে আমরা পড়বো যে who is eligible for second appeal, the order, types of order against which SEC can make second appeal, and time limitation, period of, that means how much tax records to pay before submitting appeal. কে ডিসিডিও সেকেন্ড আপিল করতে পারে, তাই না? who will present hearing, authorized representative নাকি? অথরাইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ, এসএসজি নিজেও থাকতে পারে, অথরাইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকতে পারে, তবে অথরাইজেশন নিয়ে নিতে হবে, পাওয়ার অফ অথরিটি বলে। সেটারও ফর্ম আছে, সুন্দর করে তৈরি করে পাওয়ার অফ অথরিটি নিয়ে হিয়ারিং দিবেন। রাইট। Under section 158, 156 এ অর্ডার ডান, 57 এ কন্ডিশনটা ছিল, 158 appeal to the appellate tribunal. And SEC agreed with the order of Commissioner Appeals, Joint Commissioner Appeals can make appeal to the appellate tribunal. Right? Yes, sir. Appellant shall pay 10%. যে ওই সময় বলছিলেন যে 10% ট্যাক্স দিতে হবে। Yes, sir. এখন 10% হলো কতটুকু 10%? This is the condition. কতটুকু 10%? আমরা জানি 74 এ ট্যাক্স দিতে হয়। জি। 74 এ যে অ্যামাউন্টটা আপনাকে দিতে হয় এটা তো আপনি জানেন। জি স্যার। আপনার কম্পিটিশন অনুযায়ী আপনি যেটা দিলেন, আপনি যেটা অ্যাকসেপ্ট করেন এডমিটেড ট্যাক্স। জি স্যার। কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারের পর দেখা গেল একটা অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হলো, এরপর আপিল হইলো, আপিলের এগেনস্টে যে অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হইলো আন্ডার সেকশন 156, সেইখানে ট্যাক্স আসছে কত? যেমন 74 এ আসছিল 100 টাকা, আর 156 এখানে আসলো কত টাকা? 130 টাকা। এখন কত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে? 10% on how much? ট্যাক্স আসছে, আন্ডার সেকশন 74 এর ট্যাক্স আসছে 100 টাকা। 100 টাকা। এরপর আন্ডার সেকশন 156 এর ট্যাক্স আসছে। 156 এ কেন আসছে? ডিসিডি একটু বড় অ্যামাউন্ট ট্যাক্স করছে, সেটার এগেইনস্টে আপনি আপিল করছেন, আপিল করার পর 156 এ অর্ডার হলো, অর্ডারের পর অ্যাসেসমেন্ট হলো, রিঅ্যাসেসমেন্ট করে না ডিসিডি, অ্যাসেসমেন্ট দেখা গেল যে এখন ট্যাক্স হইছে 130 টাকা। 10% on how much? 130. Only 30, right. Between tax under section 74 and tax under section 156. তবে কমিশনারের কাছে যদি আপিল অ্যাপ্লাই করা হয়, কমিশনার দেখবেন যে জোনের আন্ডারে ওই এসএসজি, সেই জোনের কমিশনার
এই ট্যাক্সটা রিডিউস করতে পারে 10% এর অ্যামাউন্ট based on the application made by the applicant. স্যার এই যে 82C তে যেগুলো অ্যাসেসমেন্ট হয় ওইগুলোর ক্ষেত্রে স্যার তাহলে কি হবে স্যার? 74 এ ওখানে যেটা আসলো মনে করেন কিছুই আসে নাই, মানে উল্টাপাল্টা ধরার পরে মনে করেন যে আইটি গুলো ছিল ওইগুলা মানে না আমি বলি 82C এ আপনার মিনিমাম আসলো ধরেন 1 কোটি টাকা। জি স্যার। ডিসিডি অ্যাসেসমেন্ট করলো, এই ডিজেল আউট করলো, যেগুলোতে আপনি অ্যাগ্রিভড হয়ে গেলেন, আর ট্যাক্স আসলো 1,20,00,000। জি স্যার। আপিল করলেন, আপিল করার পর হলো 1,15,00,000 আর 5 লাখ টাকা ফার্স্ট আপিলে আপনি কমাই ফেললেন। জি স্যার। অনেক অ্যাকসেপ্ট হইলো, তখন এই 10% হবে ওই যে 74 এর 100 আর 15 টাকা, 115 এই 15 টাকার উপরে 10%। জি স্যার। 74 এ 100 টাকা তো আপনি দিছি, না হলে তো ফার্স্ট আপিল হয় নাই, তাই না? জি স্যার। যদি অ্যাকসেপ্ট করে কমিশনার সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে যদি কমিশনার অ্যাকসেপ্ট করে তো আপনি 10% কমে দিতে পারবেন, বাট করতে হবে আপনাকে, অ্যাপ্লিকেশন করে সেটা মানায় নিয়ে আসতে হবে। DCT with the permission of commissioner may prefer second appeal against the order of first appeal. ডিপার্টমেন্টাল আপিলের কথা বলছিলাম, ডিসিটিও ট্রাইব্যুনাল করতে পারে, তবে কন্ডিশন হলো ফার্স্ট আপিল অর্ডার কমিউনিকেট করার পরে 60 ডেজ এর ভিতরে করতে হবে। ট্রাইব্যুনাল উইদিন 60 days from the first appeal order communicated to appellant and DCT. DCT কাছে তো করে, ডিসিটি দেখা গেল যে 5 দিন পর করলো অ্যাপিলেন্টের, তো ডিসিটির 60 days থাকবে সেই 5 দিন পর, যেদিন সে পাইছে ভ্যালিড মিডিয়ার মাধ্যমে যেটা গেছে। Provided that based on the sufficient cause, if appellate tribunal is satisfied, may extend that 60 days. That means 6 মাস পর 7 মাস পরও আপনি দিতে পারতেছেন। তখন একই অবস্থা ফার্স্ট আপিলের মতো, এখানেও আপনি সার্টিফাইড কপি তুলে যদি ট্রাইব্যুনাল অ্যাকসেপ্ট করে দেন আপনার ট্রাইব্যুনাল অ্যাকসেপ্ট হবে। আমি একটা স্যাম্পল আপনাকে দেখাবো, এক্সাক্ট ফার্স্ট আপিলের মতো সেকেন্ড আপিলের স্যাম্পল। ওকে স্যার, ফি হবে 1,000 টাকা, আর ওখানে ছিল 200 টাকা। ফিটি মনে রাখার তেমন একটা কোনো বিষয় না, কারণ হলো আপিল করার সময় ওখানে গেলেই বলবে যে 100 টাকার দিচ্ছেন, চালান নিয়ে আসেন। ফি তো স্যার কম, কিন্তু 200 টাকা 1,000 টাকা। হ্যাঁ বলেন। ফি তো স্যার একেবারে কম, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে না স্যার ঝামেলাটা করে। হ্যাঁ, ওইটা তো অফ দ্য রেকর্ড। Board may specify the cases in which electronically or first appeal মতো electronically any other machine or computer readable media for appeal tribunal shall be used. যদি আমার বলে এখনো ঘটে নাই, কোথাও হচ্ছে কিনা সন্দেহ লাগে। Board may also specify form and manner, এই যে ইলেকট্রনিক্যালি আপিল করবে সেটারও ফর্ম ম্যানার স্পেসিফাই করে দিতে পারে। আমি মনে হয় যেহেতু আমরা ফর্মটা পড়ে গেলাম, একটা এক্সাম্পল ওইটারই সেকেন্ড আপিলের এক্সাম্পলটা দেখে আসি, দ্যাট উইল বি বেটার। লাইক অ্যাজ ফার্স্ট আপিল, এই যে মেমোরেন্ডামটা কে অর্ডার দিতেছে, কে ফার্স্ট আপিল অর্ডার দিতেছে, কোন ডিসিডি দিছে, কখন দিছে, হ্যাঁ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার, ইনকাম ইয়ার, কোন সেকশনের, এই যে
প্রথমে ছিল অর্ডারটা 93/83/2, নেক্সট অর্ডার হয়েছে এটার এগেইনস্টে 156 এ আপিল করার পর, ফার্স্ট আপিল করার পর। ওকে, সবগুলো করে দিতে হবে। দেখা যাচ্ছে তো? জি স্যার। অ্যাপিলেট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস ডিটারমিনিং আপিল প্রদ্যুৎ কুমার সরকার, ওই যে আমরা দেখে আসছি ওখানে উনি মেম্বার। ডেটা communication of the order of the Deputy Commissioner of Taxes, এই যে অরিজিনাল অর্ডার ডিড নট রিসিভ, তার মানে অরিজিনাল অর্ডারটা আপনি খুঁজে পাই না। ওরা কেন, এটার কারণ হলো সে অর্ডার করছে হলো ব্যাক ডেটে, তাই না? অর্ডার দেওয়ার 30 দিনের ভিতরে সেটা কমিউনিকেট করতে হবে। এখন যেটা করছে সে ব্যাক ডেটে অর্ডার করলে 30 দিনের ভিতরে কেমনে অর্ডার পাঠাবে? তার মানে সার্টিফিকেট কপি মাস্ট। এই জন্য সার্টিফিকেট কপি ডেট অনুযায়ী করা হয়েছে। ইন্সপেক্টিং জয়েন্ট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস, ভাই মিউট করে রাখেন। Address to which notice may be sent to the respondent. Deputy Commissioner of Taxes, Tax Circular, Zone Authority. Address to which notice may be sent to the appellant. Appellant address আছে, মানে অ্যাসিসির অ্যাড্রেস, এটা হলো ডিসিটির অ্যাড্রেস। ওকে, এই মেমোরেন্ডামের পর আপনি এইখানে হলো আপনার গ্রাউন্ডস। অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার ছিল কত? 15-16। একই কথা, that the order of Commissioner of Taxes appeal hereinafter called city appeal is bad in law, untenable. That the land DCT irreadily estimate the appellant local ICAB and sales টাকা এত, সে স্ক্যাপ বলছে, তার ব্যাখ্যায় স্ক্যাপ বলাতে আমি বারবার এটা তুলে ধরছিলাম ওনাকে আটকানোর জন্য। In addition to actual sales based on imagination which was appealed by the Land Commissioner of Taxes appeal is unlawful. DCT excess sales দেখাইছে আর আপিল করছে কমিশনার, কমিশনার সেটা মেনে নিয়ে গেছে, সেটা আনলফুল। Grounds 3, that the land DCT irreadily estimated the scrap sales 40 lakh টাকা instead of showed a scrap sale টাকা 10,98,000 based on imagination which was appealed by the Land Commissioner of Taxes appeal, that is unlawful. That the land DCT while making assessment under section 83(2) of the Income Tax Ordinance acted illegally and unjustifiably in making disallowances out of genuine business expenses under the following heads, which was appealed by the Commissioner of Appeal. এই যে দেখেন আপিল করে গেছে সে সব। ওকে, অল গ্রাউন্ডস ওভার। ওইখানে ছিল কয়টা? 6টা। এখানে 4টা, 2টা অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছে। Anyway, now we will see the order of against this. দেখুন অর্ডারে গিয়ে কিন্তু সব অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে বলতে গেলে। স্যার ফার্স্ট আপিলে যেটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখা গেছে ওই যে ট্রাইব্যুনালে এসে বাকিগুলোই থাকলো। ট্রাইব্যুনালদের তো বিরাট ক্ষমতা, ট্রাইব্যুনাল মেম্বারদের অনেক সময় ওরা পারে না, কিন্তু এরা পারে। স্যার আপিলের ল্যাঙ্গুয়েজটা, ফার্স্ট আপিলে তো স্যার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করা যায়, সেকেন্ড ট্রাইব্যুনালে ইংলিশ বাধ্যতামূলক না স্যার? না, বাংলা আপনি আপিল করতে পারবেন বাংলায় সব জায়গায়, কিন্তু ওরা ট্রাইব্যুনালে অর্ডার করে ইংলিশে। জি স্যার।
3 বছর তো আমরা তো 1 বছর পড়তেছি, এখানে 3 বছরের বিভিন্ন ধরনের গ্রাউন্ডস আছে। আমরা লেটেস্ট 15-16টা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি, সবগুলো করা পসিবল। এই যে ইন দা টেক্সাস অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ডিসিশন বেঞ্চ অন ঢাকা, প্রেসিডেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ গোলাম নবী। আমি তো যেদিনকে বেসিক স্ট্রাকচার পড়াইছিলাম অথরিটির, তখন বলছিলাম না যে একজন প্রেসিডেন্ট থাকে সব বেঞ্চের, প্রেসিডেন্ট এই যে গোলাম নবী, উনি অর্ডারটার সাথে ছিলেন। আর একজন ছিলেন মিস্টার মোহাম্মদ আবুল মনসুর, মেম্বার। দুজনে মিলে অর্ডারটা দিয়েছে। রেসপন্ডেন্ট ছিল, আপিল্যান্ট হলো কোম্পানি, ওই টেক্সটাইল কোম্পানি, আর রেসপন্ডেন্ট কে দ্য ডেপুটি কমিশনার অফ টেক্সাস সার্কেল। Anyway, now come to order of 2015 and 16. ইয়ার তো দেখি না, assessment year 2015 and 16 order. প্রথমে গ্রাউন্ডসটা নেবে, তারপর ডিসিডি তার কোন যুক্তিতে অ্যাসেসমেন্ট করছে, এসএসজি কি আর্গুমেন্ট দিছে, তার মানে কি যুক্তি দেখাইছে যে ডিজলভ করার করার জন্য, আপিল করার জন্য। এরপর দুইজনের রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে, তাদের এক্সপ্লেনেশন নিয়ে তারপর অর্ডারটা নিচে লেখে। দেখেন গ্রাউন্ডস নাম্বার 2, ফার্স্ট গ্রাউন্ড জেনারেল। ওকে, in general, the grounds taken by the SEC appellant has been raised against the Commission of Texas Appeals order in confirming of DCT's estimated scrappy and sales as at taka 50 crore taka sales বাড়াই দিছিল, as against non-disclosure of sales for the assessment year 2015 and 16. The learned AR authorized representative, মানে যে আপনি যে থাকবেন রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাপিল্যান্টের এগেইনস্ট, সে বলছে of the SEC appellant argues supporting the ground of appeal, he urges upon the tribunal for deletion of aforesaid estimate of sales by vacating the orders of both the authorities below. AR has submitted a written explanation in support of the ground of appeal, which is quoted below. সেই গ্রাউন্ডটা আবার বলতেছে এসএসজির গ্রাউন্ডটা। ওকে, গ্রাউন্ড বলে এক্সপ্লেনেশনটা ছিল ওই যে আমার লেখাই ছিল, there is no valid ground to prove this big amount of excess sales in addition to the actual sales because no investigation report could be shown against this estimation by the Commissioner of Appeals and DCT. কোনো ইনভেস্টিগেশন করলো না। The company is 100% export-oriented company, and as per statement on analysis of banking transaction, and Commissioner of Appeals and DCT could not show any evidence of excess revenue. ব্যাংক অ্যানালাইসিসের সময় কিন্তু ব্যাংকের যে ডকুমেন্টস সে অ্যানালাইসিস করছে, এক্সপোর্ট করার মতো কোনো ডকুমেন্টস শো করতে পারে না, বা সেলসেরও কোনো লোকাল সেলসেরও কোনো ডকুমেন্ট শো করতে পারে না। এট দ্য টাইম অফ অ্যাসেসিং ইনভেন্টরি কনজাম্পশন, তারা তো ইনভেন্টরি কনজাম্পশনটাকে অ্যানালাইসিস করছে, বিরাট অ্যানালাইসিস করে অ্যাকসেপ্ট করছে। And DCT accepted audited consumption statement and could not show any evidence against purchase and utilization of additional materials. এই সেলসটা করলে তো পারচেস থাকবে, তার তো কোয়ান্টিটিটা থাকবে, তাই না? সে সেটা করতে পারে না। Learned DCT
estimated this scrap sales in 2 times. একবার 40 লক্ষ টাকা সেখানে বলছে স্ক্র্যাপ সেলস, আর ইয়ার্ন সেলস এর সময় এটাকে সে ব্যাখ্যায় লিখে ফেলছিল ভুলে হয়তোবা স্ক্র্যাপ সেলস হিসেবে বাড়াই দিচ্ছে এটা 50 কোটি। Land DCT estimates this scrap sales in 2 times, so which is separately mentioned in another appeal ground 3. There is no validity of estimation in the case of law. Therefore, company expects correct and legal judgment to avoid groundless extra estimations and illegal tax liability. Departmental registrar are just supporting the imposed appeal order of the land city appeals on the contentious issues. We have learned both the sides. We have heard, মানে এখন অর্ডারটা সে লিখতেছে, we have heard both the side. এটা কিন্তু আপিল ট্রাইব্যুনালের মানে মতামত। both the side কে সে শুনলো, pursued the records and gone through the order of the authorities discussed above. Considering overall facts and circumstances of the case, tribunal holds the view that the estimate of sales as confirmed by the Land City appeals for the assessment year 2015-16 is still very high and excessive. We therefore deem it fair and reasonable to direct the DCT to estimate sales at taka 10 crore. That means 40 crore nai. Instead of estimating the same at the taka 50 crore for the assessment year, and it is accordingly ordered. The imposed appeal order of the Land City appeals is thus modified. The DCT shall revise the assessment order accordingly for the assessment year, the ground taken by the SSA appellant succeeds in part as indicated above. Okay. 40 কোটি টাকা ক্যান্সেল করে দেবো। এখন আপনারা বলতে পারেন যে স্যার এই 10 কোটি টাকা তাহলে কি হলো? 10 কোটি টাকা তো রয়ে গেল। ওই কোম্পানির জন্য 10 কোটি টাকা একদম ওই ইয়াতে এত লস ছিল, মিনিমাম ট্যাক্সে গেছিল, তো 10 কোটি টাকার উপরে জিপিও কম ছিল, ইফেক্টটা কম, তারপরে ইয়াতে যাবে, হাইকোর্টে যাবে। উনি ট্রাইব্যুনালের মেম্বাররা যেটা যুক্তি দেখাইছিল এই 10 কোটি টাকার এগেইনস্টে, সেদিনকে একজনে কোশ্চেন করছিলেন, দুইটা লেভেল থেকে কিন্তু দুইটা অর্ডার হয়েছে। ডিসিডি লেভেল থেকে একটা হইলো এন্ড আপিল কমিশনারের এগেইনস্ট পক্ষ থেকে একটা অর্ডার হলো। দুইটা অথরিটি পেপারস জাস্টিফাই করে অর্ডারটা দিছে। ওনাদের যুক্তি ছিল যে তা কিছু না কিছু তো তাদের কথা যুক্তি আছে, আমরা কি করে টোটালটা অ্যাকসেপ্ট করে নিই। একটা ভ্যালুলেস কথা ছিল এটা আমার কাছে। আমি বলবো এটা কোনো কথা হলো স্যার, এটা কিছুতেই হইতে পারে না। উনি তারপরও কিছু টাকা রেখে দিল আর কি, থাকবে না হাইকোর্টে অবশ্যই। স্যার এই জিনিসগুলা স্যার একেবারে ইলজিক্যাল না? আমার হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্টিং ডকুমেন্টস থাকার সত্ত্বেও অনেক সময় এসব এস্টিমেশন গুলো হচ্ছে যে স্যারেরা হচ্ছে যে এগুলা আমাদেরকে মানে রেখে দেয় কিছু, এগুলোর বিরুদ্ধে আসলে স্যার কি করা যায়? কিছু করার না, এমন ক্ষমতা ওদের, এক আপিল মামলা হাইকোর্ট এছাড়া কোনো থাকে না। মেনটেন করতে হয় স্যার। ওটা তো জানেনি। Come to the ground 3. Escape sales ছিল কত? 40 crore, 40 লাখ। Actual ছিল 10 লাখ, পরামর্শ ছিল 40 লাখ। সে সবগুলো দেখলো, আর্গুমেন্ট নিল। We have heard both the sides. একই কন্ডিশন, city office for the assessment area is still very high and excessive. We therefore deem it fair and reasonable to direct the city to estimate sales টাকা 20 লাখ, মানে 20 লাখ কমলো, 14 লাখ থেকে আরো 6 লাখ টাকা রয়ে গেল আর কি, 6 লাখ 5 লাখের মতো।
11 লাখ ছিল তো, 11 থেকে 20, 10 লাখই রয়ে গেল না? Next, come to another ground, number 4. এখানে অনেকগুলো ইস্যু ছিল, এক্সপেন্সেস ডিসঅ্যালাউ করছে। আপিল কমিশনার সবগুলো কনফার্ম করে দিয়েছিল, কিন্তু উনি দেখা গেল একটা বিগ অ্যামাউন্ট কমাই ফেলছে, দুইটা আবার সেট করে দিচ্ছে। No other issue has been raised by the learned heir of the SEC appellant, chairman, authorized representative, at the time of hearing of these appeals. In the result, all these appeals filed by the SEC appellant for the assessment years 2013, are disposed of as outlined above. কে সাইন করছে দেখেন, এই যে মোহাম্মদ গোলাম নবী প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ গোলাম নবী প্রেসিডেন্ট, দুইজনে সাইন করার কি দরকার? তারপরে দুইজনের, একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে, একবার মেম্বার হিসেবে। মোহাম্মদ আবুল মনসুর মেম্বার। Okay, now we are clear about the second appeal, how to make second appeal, memorandum of second appeal. Second appeal rules কত? 27A. Any another? 27 ওনারা ওইটা কারেক্ট হয় নাই ট্রাইব্যুনালের জন্য, ওটা ছিল হলো কমিশনার আপিল, আর 27 হইলো জয়েন্ট কমিশনার আপিল, 28 বোধ হয়, তাই না? ট্রাইব্যুনাল 28, রুল 28. Okay, we'll take just 5 minutes as interval rest. Yes, Okay, yes, sir. Yes. we'll come again after 5 minutes. Yes, sir. গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে কিন্তু।
স্টুডেন্ট কমে গেল যে, জি স্যার। সবাই লিভে আছে? 15 জন কমে গেছে। যারা থাকার তারা থাকবেই স্যার। এক্স্যাক্টলি। Reference file, very important to us. How and when we'll go to High Court. Reference to the High Court division. এখানে দুইজনেই যেতে পারে, এসএসজিও যেতে পারে, কমিশনারও যেতে পারে। The SSG or the commissioner may within 90 days of receiving tribunal order. আমরা তো tribunal order পেয়ে গেছি। প্রেসক্রাইব ফর্মে অ্যাপ্লাই করবে। কারা করতে পারে? আমরা তো করতে পারি না। Fee 2000 টাকা, refer to the High Court division any question of law arising out of such order. আইন পারমিট করতেছে কিনা সেই অর্ডারের এগেইনস্টে। এক্ষেত্রেও হাইকোর্টে যেতে হলে ফিস দিতে হবে 2000 টাকা, 15% ট্যাক্স দিতে হবে। অন হাউ মাচ? ট্রাইব্যুনাল অর্ডার পর 74 এর সাথে সবগুলোর ডিফারেন্স কিন্তু 74 এর সাথে। জি স্যার। 74 এর যেটা দিতে হবে সেটাকে মাইনাস করার পর যেটা থাকে তাটা 15%। প্র্যাকটিক্যালি আমি যেটা করি 74 এর তো 74 এর 100 টাকা 100 টাকাই দেওয়া উচিত। আমি কিন্তু 75% কে ধরে তারপর করি যে 75 টাকা দেওয়া উচিত। আর ওইখানে 75 টাকা আর এখানে ডিফারেন্সের 15%। হ্যাঁ, এই টোটাল টাকাটা পেমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা ক্যালকুলেশন করি। কেন এখানেও আপনি বোর্ডের পারমিশন নিতে পারবেন। বোর্ড মে অন অ্যান অ্যাপ্লিকেশন মডিফাই অর ওয়েভ করে দিতে পারে এবং ট্যাক্স। ট্রাইব্যুনাল করতে হইতো কত কপি? 3 কপি না স্যার? আপিল ফার্স্ট আপিল 3 কপি ছিল। ট্রাইব্যুনাল আপনি চিন্তা করে দেখেন, ডিসিডি কে 1 কপি পাঠাইতে হবে, আপিল কমিশনারকে 1 কপি পাঠাইতে হবে, 2 কপি। জি। আপিলের জন্য 1 কপি, মানে ট্রাইব্যুনালের জন্য 1 কপি, 3 কপি। এই একটা কপি বোর্ডে পাঠাইতে হয় এনবিআর, 4 কপি, আর আপনি রিসিভ করবেন 1 কপি, 5 কপি। 5 copies. হ্যাঁ, 5 copies in total. Rules are 29. হ্যাঁ,
for reference file rules 25 তবে ওই যে 15% হ্যাঁ 29 এর অন $15 কিন্তু ওইটা হয়ে যাবে 25% যদি ট্যাক্স ডিমান্ড এক্সিডস টাকা 10 লাখ 1 million একই কন্ডিশন board may on an application modify or waiver দিতে পারে above that এই tax 3 copies হবে এখানে এটা 4 কপি করে 3 copies certified copy of second appeal order 3 copies certified copy of order of DCT or respective joint commissioner or appellate joint commissioner or the commissioner appeal which was subject matter to the appeal before the appellate tribunal. সবগুলো দিকে certified copy 3 copies certified copy of any documents which was produced before the deputy commissioner of taxes যে ডকুমেন্টস গুলো আপনারা এখানে সাবমিট করে আসেন SCG DCT এর কাছে ইন্সপেক্টর জয়েন্ট কমিশনার কাছে অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনার কমিশনার আপিল অর অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল রিলেভেন্ট টু দ্য কোশ্চেন এদের কাছে যে ডকুমেন্টস গুলো ওই গ্রাউন্ডের এগেইনস্টে সাবমিট করে সেগুলোর সার্টিফিকেট কপি গুলো সাবমিট করতে হবে টোটাল কত কপি তাহলে স্যার 12 কপি হ্যাঁ ওই যে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কপি নিতে হচ্ছে এক একটা লেভেল থেকে অনেক বড় হয়ে যায় এটা yes sir respondent if SCG is the appellant or commissioner is the appellant who will be respondent in the case of SCG that means আমরা তো জেনারেল ধরে দিই SCG এগুলো করে the commissioner will be respondent now procedure of hearing of this reference file after getting notice before 7 days of the that means hearing and notice আপনি পেয়ে গেলেন আপনি তো পাবেন না পাবে আপনার লয়ার authorized representative at least before 7 days he will submit writing a reply to the application respondent এটা করে দিল and he shall specify admit or deny whether the question of law formulated by the applicant arises out of the order of the appellate tribunal that means একদম স্পেসিফিক করে দিতে হবে রিপ্লাইটা 5 এসে বলছে the question formulated by applicant is in the opinion of the respondent if it is defective if it is defective to the respondent the reply shall state in what particulars the question is defective ধাপে সে ওটা ডিফেক্টিভ দেখে আসবে and what is the exact question of law if any which arises out of the said order 3 copies reply and be accompanied by any relevant documents which were produced before the এই যে বিভিন্ন অথরিটির কাছে প্রডিউস করা হয়েছিল সেগুলো রিপ্লাইয়ের সাথে সাবমিট করে দেয় স্পেসিফিক করে দেবে যদি সে ডিফেক্টিভ হয় the question of order আর এরপর জাজ যদি মনে করে যে acceptable then accept করবে না decision made by the bench of minimum 2 judges ট্রাইব্যুনালে তো দুইজন মেম্বার ছিল মিনিমাম if দুইজন মেম্বার fails to make decision unitedly তাহলে কি করবে প্রেসিডেন্ট আরেকজনকে নিয়োগ দিবে সেক্ষেত্রে আপিল অর্ডার দিতে হবে 8 মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে 6 মাসের মধ্যে যদি অ্যাকসেপ্ট না হয় বা 8 মাসের মধ্যে যদি অর্ডার না দেওয়া হয় তাহলে এসসিজি ধরে নেবে যে ট্রাইব্যুনাল অ্যাকসেপ্টেড এই জন্য দেখবেন ট্রাইব্যুনাল পাগল বানায় ফেলা হিয়ারিং নেওয়ার জন্য decision of the High Court division hearing shall be by a bench of minimum 2 judges and the provision of section 98 of the Civil
মানে কোড অফ সিভিল প্রসিডিউরস ড্যাশ এটা মেনটেন হবে। আফটার ফাইনাল ডিসিশন কোর্ট shall send a copy of judgment to the appellant tribunal which shall pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the judgment. পাঠাই দিল কিন্তু কোথায়? অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে। The cost shall be in the discretion of the court. Cost ব্যাপার থাকে অনেক অর্ডার। Tax shall be payable in accordance with the assessment made in the case unless the recovery thereof has stayed by the High Court Division. যদি High Court Division আপনার রেফারেন্স ফাইল সাবমিট করে দিলেন কিন্তু স্টে অর্ডার দিয়ে দিছে, কার অর্ডার? ট্রাইব্যুনালের অর্ডার, ডিসিডির অর্ডারটা স্টে অর্ডার দিয়ে দিছে, তাহলে আপনাকে ট্যাক্স কালেকশন করতে পারবে না। কিন্তু স্টে অর্ডার না দিলে কিন্তু ততক্ষণে তারা কালেক্ট করে ফেলবে। ট্যাক্স শ্যাল বি পেয়েবল। আপনি স্যার এখানে স্যার ট্রাইব্যুনাল শেষ করার পরে যখন হাইকোর্টে চলে গেল মামলাটা, এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে তো স্যার আমাদের ইনকাম ট্যাক্স এর কোন সেকশনে কোন কাজে আসতেছে না, তখন সিভিল প্রসিডিউর এই যে 98 অফ দা কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর এত অ্যাপ্লাই হবে। হ্যাঁ, ইনকাম ট্যাক্স এর আর কোনো ধারা কোনো ইয়ে হবে না। এই সর্বোচ্চ হলো 60, 61, 62। এখন লয়ের ক্ষেত্রে আপনার ডিফেক্টিভ প্রুভ করতে হলে তো সব ধারাই কাজে লাগতে পারে, তাই না? এই লয়ের কারণে এটা ডিফেক্টিভ, এই লয়ের কারণে এটা ডিফেক্টিভ। আপনার এরপর তো অর্ডারটা হবে তো রেফারেন্সের উপরে। অর্ডারে এটা হয়েছে, যখনই দেখা যাচ্ছে যে কোনো লয় মানে সাপোর্টিভ হচ্ছে না, তখন তো রেফারেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে। An appeal shall be laid to the appellate division from any judgment of High Court Division under section 160 or এইখানে যে ডিসিশনটা হলো সেটা appellate ডিভিশনে যেতে পারবে হাইকোর্টের। In the case which the High Court Division certifies to be fit or for appeal to the appellate division, সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশনের সার্টিফিকেট লাগবে। ওকে, খুবই ইজি, তবে আমরা পারি না, এটা করতে হয় লয়াররা করে কিন্তু ডিটেল লেখা টেখা, এই যে একেবারে হাতে আছে না, মানে আমি কয়েকটা করছি তো দেখা গেল ওনাকে টাকাটা দেওয়া ওই হাইকোর্টে যায় এই বলে। তো এনিওয়ে টুডে our syllabus most probably over. স্যার আমরা কিন্তু আপনার ম্যাটেরিয়ালটা কিছুই পাইনি এখনো। পাবেন আমি দিয়ে দেবো একটু, আমি চেক করে। আর এগুলো তো সব শর্ট করা, এগুলো মিসগাইড হয়ে যেতে পারে, মিসগাইডেড হইলে তো আরো সর্বনাশ। স্যার আমরা ক্লাস করার পরে এগুলো করলে খুব কাজে দেয় আমাদের, সেই জন্য ম্যাটেরিয়াল খুব দরকার। অনেকদিন পর বললে দেখবেন যে অনেক মনে থাকে না। দেখি খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া যায় কিনা। ও আপনাদের বোধহয় সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, আইসিএবি থেকে সার্টিফিকেট ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জি স্যার, ট্রেনিং এর এগেইনস্টে। তো কেমন লাগলো আপনাদের ট্রেনিং? জি স্যার, আগে থেকে অনেক, মানে আজকের আপিলের ইয়েটা স্যার যা বুঝতাম আপনার প্রেজেন্টেশনের পরে স্যার অনেক ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে স্যার। আচ্ছা, ফাইন। এর কারণ হলো সারাদিন আমি আপিলের সাথে জড়িত থাকি, তো যত মামলা টামলা এগুলো বেশি থাকে। আর ওই যে অ্যাসেসমেন্টের ওগুলো তো ম্যানেজার ট্যানেজার ওদের দিয়ে কভারেজ দেওয়া যায়, যে কারণে এগুলো নখদর পড়ে থাকে। স্যার প্র্যাকটিক্যালি কখনো ইয়ে হলে আপনার সাথে কি মিট করতে পারবো? শিওর। থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাকচুয়ালি মজা লাগছে আপিলটাই স্যার, আপিলটা একদম পাইছে। হ্যাঁ, খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের তো আপনি এগুলো তো। আর একদম ইজি মনে করবেন যে আমার মনে হয় যে ম্যাটেরিয়ালসটা দিলে আপনারা যে কেউ আপিল করতে পারবেন। জি স্যার, একটু কাইন্ডলি দিয়ে দেন স্যার। অনেক সুন্দর প্রেজেন্টেশন স্যার। দিয়ে দেব। তো এনিওয়ে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আমাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, আমার সাথে বোধহয় আপনাদের সাথে নেক্সট দেখা হবে সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনিতে। আমরা ডিসিশন নিয়ে ফেলছি, টাইমটা জানাই দেওয়া হবে আপনাদেরকে। এই মাসের ভিতরেই সবকিছু শেষ করে দেব। কালকে আমরা সফটওয়্যার ট্রেনিং এর সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি। এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ,
এরপর আমাদের অ্যাকাউন্টিং বেস সফটওয়্যার থাকবে। স্যার ডিআরসি কি স্যার এই এসএপি তে কিছু করা যায় স্যার? রাইট, এসিপি দরকার স্যার, প্রয়োজনে টাকা মানে ফিটি লাগলে স্যার দেন দাও কাইন্ডলি একটু ব্যবস্থা। একটা জিনিস হয় কি যে এসিপি, ওরাকল, একদম লার্জ বিষয় ইআরপি, তাই না? তো অ্যাটলিস্ট বেসিক আইডিয়াটা যদি আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া যায়, তো এর ভিতরে অনেক স্টুডেন্টরা আছে হয়তো কখনো তাদের হাতে সফটওয়্যার গুলো পড়ে না, তো তাদের জন্য খুবই উপকার হবে এবং বিগ একটা অংশই তাদের হাতে সফটওয়্যার গুলো পড়ে না। ব্যবস্থা করবো একটা বাস্ট দেওয়া যায় প্রয়োজনে স্যার, যেটা হইতে পারে স্যার আইসিবি বা ডিআরসি যদি কোনো আমাদেরকে ফি ইয়ে করে স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা রাজি স্যার। তাও স্যার এটা দরকার স্যার, অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি স্যার। না অবশ্যই অবশ্যই এটা একেবারে জরুরি, কারণ দুটো সফটওয়্যারই আমি আসলে একটু একটু হইলো তো ডিটেল নিয়ে কথা বলা যায় না, আর ব্যাপক এর ইম্পর্টেন্স টু দ্য প্রফেশনাল স্টুডেন্টস। অফিসটা স্যার আমার অফিস অ্যাড্রেস, আমি মোবাইল নাম্বার থাকলে সবচেয়ে বেটার হয়, আমি মোবাইল নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আমার পার্সোনাল মোবাইল নাম্বার এখনই দিয়ে দিই। হোয়াটসঅ্যাপ ট্রেনিং বেস 2 অনেও দিয়ে দিছি, এমডি মনে পেয়ে গেছেন। আচ্ছা, এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা তো মানে আমি অ্যাড না, এখানে কেউ আছেন যে আমাকে এটাতে অ্যাড দিতে পারবেন? স্যার গ্রুপে আসে নাই তো স্যার। গ্রুপে আসে নাই স্যার। স্যার কোথায় শেয়ার করলেন মোবাইল নাম্বারটা? এবার তো পেয়েছেন বোধহয়, দেখেন ভালো করে দেখেন। পেজ 2 তে আসছে স্যার, আসছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। কেউ কি আমাকে আপনি ওই যে এক ব্রাদার বলতেছিলেন যে উনি নাকি পাচ্ছে না, গ্রুপের সাথে জড়িত না। 0199 2655 754 754। হ্যাঁ বলেন। 2655 754 2655 754। হোয়াটসঅ্যাপে আসছে তো নাম্বারটা? না, উনি ওইখানে ওইটার সাথে কোনো একটা কারণে হয়তো নাই, যে কারণে আমি যাচ্ছি। এনিওয়ে, উইশ ইউর গুড লাক। যে ভালো একটা কিছু আমরা আমাদের যেটা ইচ্ছা ছিল সেটা আপনাদেরকে দিতে পারছি। আমার সাথে আজকে লাস্ট ক্লাস আপনাদের সবাই, ওই গ্রুপ 1-এরটা শেষ হয়ে গেছে, আপনাদেরটা আজকে শেষ। তো প্রায় দ্যাট মিন্স সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনিতে সবাই থাকবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ। সার্টিফিকেট অনেক কাজে লাগবে। তো আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য সবার জন্য দোয়া রইল। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।